we have to balance our trade and the various products that we exchange between countries. So those discussions are quite extensive, and as you may well know, they are also regulated by the World Trade Organization. President Cyril Ramaphosa wotadduva la 15 la mwezi wa Nyendavhusiku sa holiday ya lushaka ya kupembela box. Munna anakujiwa sa dokotela wa kole bo Dr. Matthew Lani bobo polwa nga muraho ha musi milandu yabo yophumuliwa kote ya magistrata ya Johannesburg. This one is for every single person in South Africa, rich, poor, it doesn't matter, and it doesn't matter where you come from. Mukapteni wa timu ya lushaka ya rugby ya Springboks ya Kolisi uko kumezera gundo lavo la chipuga cha lifasi kabadzula pobote bapano Afrika chipembe. Ndi madekwana reko batanganeza kama Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2 nendifirotenda maiwashe karberote. President Cyril Ramaphosa wotadduva la 15 la mwezi wa Nyendavhusiku sa holiday ya lushaka ya kupembela. Badzulapo bapano Afrika chipembe bombela President uri baneli no shango duva lokete yaho sandira ya uhulisa timu ya lushaka ya rugby ya Springbok ya tuba chipuga cha lifasi mabokoboko bokunda New Zealand nga poindi za 12 kaza 10 mtamboni we batu banji babotofara mbilo nga chanda nga mgibera. President woitandebazo iyi musi bachikwamba na lushaka madekwe nganda izo woita na ushimisa chipinga chenecho wambanga Mafhungo ena kwa malino shango ane akatela mgaganya gwama wapukati ya ngwaha une wadonekedziwa machero. Izi nizo vunja Afrika chipembe wawachikutama zuchiteya. In celebration of the Springboks' momentous achievement and the achievements of all our other sportsmen and women, and as a tribute to the resolve of our united nation, I'm declaring Friday the 15th of December 2023 as a public holiday. We declare this to be a day of hope, a day of celebration and unity. Our sportsmen and women have shown us what is possible. We will succeed and we will ensure that we leave no one behind. President vodwafu wamba ngakeduza mashileni zinelino shango lolivana nadzo. Minister wa gwama wo Inogo Dongwana wadodivaza chipichi cha mkanganya goma wakwati ya mwa machero nga chipinga chinelino shango lolivana kedu ya mitengo renta kuma yezveledzwa katina oshaya ya mishumo. We therefore remain absolutely committed to stabilizing our levels of debt and adopting a responsible fiscal policy. A Minister of Finance will set out government's plans to achieve this trajectory in the medium-term budget policy statement on Wednesday. Spending on health, education, policing, and other essential services will be protected as far as possible. As we move to target spending on programs that are working for the poor, we need to acknowledge that our social grants, including the SRD grant, as well as our public employment programs, are vital in supporting those who are vulnerable. Ramaphosa watamela wagutusa wane watomo mwara mulingu wa matriki wa mfurani ya mwa mashudu. Over the next weeks, our learners will prove the value of hard work, dedication, and the investment that we have made as a nation in their education. We wish them the very best, confident that they will make the country proud. Zichazoraro, Presidente wadosela timu ya Springbok enia bazingana za alfasi fala Union Buildings Novege musi ikalendo rayo rotana chipuka cha alfasi mwana na shango. Eskom yobana ndozo kulwanesa ya mashereni kangwa wambalirano we wasuka magumoni ngalafura runtihi la mwezi wa Tafamuwe unongwaha. Ba kampani iyi yandisezo ya mdagase bawana ndozo ya mashereni aranda za bilioni za fumbiriraru komatahe. Zine zoba ugonyera ntakabiri musishwambedzwa na zwa woferaho. Kangwa wambalirano woferaho ngalafura runtihi la Tafamuwe mahola. Eskom yoba yowana ndozo ya mashereni aranda za bilioni za fumintihi komatahe.
va khamphani ya Eskom vari vokhaleriwa mashini a swika bilioni dza 2.9 musi ono bviswa masheleni a muthelo wa mbuyelo nahone vari zwiṅwe zwa zwivhangi zwo shela mulenzhe kha ndozwo iyo ndi u thengathenga tshiimo tsha zwa ikonomi naho vha tshimiswa tsha u langula zwa fulufulu vho ḓita na u engedza mutengo wa mudagasi. On your performance for the year, resulting in a net loss after tax being increased almost twofold from 11.9 billion rand in 22 to 23.9 billion rand in FY 2023. Zwo ḓiralo vha khamphani iyi vari zwivhaswa zwi ngaho malasha na dizili ndi zwone zwe zwa ḓurela vhukuma kha mugaganyagwama wavho nahone vho ita na u tou engedza mbadelo dza mutengo wa malasha. If I can start from the top, we can see coal. And when I talk about coal, it is the coal cost itself plus all the other costs relating to coal, such as water and such as the environmental levy. It increased from 81 billion to 84 billion. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo vha Eskom vari uya na uya a vha tsha ḓo ṱoḓa thuso ya masheleni a bvaho kha muvhuso a si kale muvhuso vho ṋetshedza vha khamphani i masheleni a swikaho bilioni dza maḓana 2.4 wa dzi rannda u itela uri khamphani i kone u badela zwikolodo na vhaḓisi vha tshumelo. Vha Eskom vho ita na u amba uri masheleni aya a ḓo thusa vhukuma kha u bveledzisa na u khwinisa tshiimo tsha khamphani. No, we're not looking for further bailouts. In terms of the 250 billion support, 78 billion for this year, 66 for the following year, and then 40 for the year thereafter in terms of cash. Thereafter, National Treasury will take over 70 billion worth of debt. Zwikolodo zwa masipala mona na shango zikubvela phanḓa no ima mvelaphanḓa ya khamphani ya Eskom ngeno zwiito zwa vhuaḓa na tshanḓanguni zwo ḓiṋea maanḓa. Vha muhasho wa gwama vho ratari mbekanyamushumo ya u humisa mbadelo dza zwikolodo nga vha masipala zwo ralo hu tou vha na mimasipala ya 18 yo kona u swikelela mbekanyamushumo iyo hune mbekanyamushumo iyo ya nga swikelela kha u phumula zwikolodo zwine masipala ya khou koloda vha Eskom nga kha milayo yo tiwaho nahone vha muhasho wa gwama vha ḓo lavhelesa maitele ayo uri a khou tshimbidzwa nga nḓila yo teaho. U wana murahu masheleni e a lozwea nga u langiwa ha muvhuso nga vhathu vha nnḓa u fhungudza mashumisele a muvhuso a masheleni khathihi na uri masheleni a muvhuso a shumiselwe zwipikwa zwa ndeme. Ndi maṅwe a maga ane maoro manedzi a khou ṱoḓa minista wa gwama vho Godongwana vha tshi a ḓivhadza musi vha tshi ṋekedza mugaganyagwama vhukati ha ṅwaha une vha ḓo u ṋetshedza matshelo. Fhedzi mahoro aya mahanedzi ari ana nyofho khulu hune vhari vhadzulapo vha ḽino shango vho livhana na maḓuvha a konḓaho siani ḽa masheleni. Nga nnḓa izwo vha ri ḽino shango ḽi khakhathini khulwane nga mulandu wa tshiimo tsha u sa shuma zwavhuḓi ha ikonomi, u tsimiwa ha muḓagasi nga vhupo nga u sielisana, u vhewa ha ḽino shango nga fhasi ha mashango ane a balelwa u lifha zwikolodo khathihi na u shaya ha mishumo hune ha vha nṱha vhukuma. So taking a big red pen and slashing departmental budgets and saying we're going to just do a percentage reduction will not achieve anything. There is a lot that can be done. I mean, another example of this is in 2015, and the then MEC for Sports in Gauteng said that her department is the Department of Events. The ACDP believes that the only long-term solution to the debt spiral is a rejuvenated economy which can provide jobs and which is premised upon stable energy provision and a vastly improved logistics network. The ACDP does not support tax increases. The FF+ wants the Minister of Finance to be honest tomorrow about the crisis facing South Africa. He should not abuse his speech to make election promises, but he should announce real steps to address the fiscal crisis. We expect the Minister to recover money stolen through state capture by allocating additional funding to NPA. We also expect the Minister to increase the funding of the revenue service. Dzangano la vhadededzi la SATU vunḓu la Limpopo ḽi khou itela khuwelo minista wa zwa gwama vho Godongwana uri vha engedze mugaganyagwama wa tshikimu tsha masheleni tsha u pfumbudza vhadededzi tsha funza lushaka. Tshikimu itshi tsha bazari tshinewa matshudeni vhane vha khou gudela vhudededzi kha thero dza mbalo na thekinoḽodzhi.
Pesente za fumalo za vhadededzi ve vha pfumbudzwa nga bazari iyi ya funza lushaka vho tholiwa nahone vha khou shuma. Fhedzi naho zwo ralo hu na vhaṅwe vhane vha ṱoḓa u lingana zwigidi zwa ṱahe vha sathu tholiwaho. Vha tshikimu tsha bazari ya funza lushaka vha khou kweḓiwa vhukuma kha u khwinifhadza mveledziso ya vhadededzi. U ya nga mivhigo yo anḓadziwaho nga vha muhasho wa pfunzo dza fhasi uno ṅwaha, vha funza lushaka ndi vhone vhane vha vha na vhuḓifhinduleli ha u ṋetshedza tshikhala kha vhadededzi vha phesenthe dza 42 vhe vha vho lambedzwa nga bazari ya funza lushaka. Fhaḽa Yunivesithi ya Limpopo mbekanyamushumo iyi yo no lambedza matshudeni vha paḓaho maḓana maṱanu na 4 uno ṅwaha. Ndi khou pfa ndi tshi khou fushea nga tshelede ine funza lushaka ya ri fha yone ṅwedzi muṅwe na muṅwe. I ri fha tshelede nnzhi nga maanḓa ine ndi a kona u ita zwithu zwanga zwoṱhe zwa personal. Ngelekanyamudaho wa miṅwaha ya 23 ane a dzula nnḓa ha gudedzi uri u vhona awa mashudu u vha muṅwe wa avho vho lambedzwaho nga funza lushaka nga ngudo dzawe dza vhudededzi. Ndo wana nga bazari yo funza tshitshavha kha mani wanga vhene vha vha mudededzi kha tshikolo tsha public. So ndiye nda wana uri ndi yone ine nga ḓo nswikisa hone nda khou ṱoḓa u swika hone. Yunivesithi ya Limpopo ndi iṅwe ya zwiimiswa zwino shumisana na muvhuso kha u ṱalusa avo vhane vha nga lambedzwa nga bazari ya funza lushaka. In terms of numbers for this year, we're looking at around 540 students that are funded from first year till fourth year of the program. And I'm giving you 540 because I can confirm that those 540 students have signed the contracts. Vha muhasho wa zwa gwama vhabetshela vhalambedza tshikwama tsha bazari iyi nga masheleni a rannda dza biḽioni nthihi. Havanoni thimu ya funza lushaka ndi dzi young graduates vhone vhane vho to nanga uri ri ṱoḓa u vha vhadededzi. So it excites me nga uri musi ri tshi vha vhea zwikoloni ri vha ri tshi khou vha vhea nga vhathu vhane vhana lufuno lwo vha vhadededzi vha yo funza. Vha dzangano ḽa vhadededzi ḽa SATU vho ombedzela hafhu kha uri minista wa zwa masheleni vho Godongwana uri vha lavhelese kha tshikimu tsha bazari musi vha tshi ḓivhadza mugaganyagwama u tevhelaho. From where we stand, we think a large cohort of our teachers now have aged. And that being the case, you need to attract very young educators that will come in and plug in the gaps. Vha dzangano ḽa SATU na vha Yunivesithi ya Limpopo vha ri thendela iyi khou thusa vhukuma u fhelisa khaedu ya u shaya mishumo. Munna ena khou dzhiiwa sa dokotela wa Kholekhole Vho Matthew Lani vho vhofhololwa nga murahu ha musi milandu yavho yo phumuliwa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Johannesburg nga mulandu wa ṱhahelelo ya vhuṱanzi. Uyu munna ena vha ṱhuṱhuwedzo khathihi na u vha na vhatevheli vhanzhi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani o farelwa vhuongeloni ha Helen Joseph nga Sondaha nga murahu ha zwine hapfi o ḓiita unga ndi dokotela. Fhedzi mulandu uyu a wo ngo dzheniswa kha mutevhe wa milandu ya khothe. Vha ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA vha ri u zwifha a si mulandu nga nnḓa ha musi muthu o zwifha nga fhasi ha muano. Vhoramilayo vha Vho Matthew Lani vha khou hanelela kha zwine vha ri muvhuso a una mulandu une wanga vha wesa wone. Vho Lani vha ḓivhelwa u foda video vha tshi dzi posa kha zwileludzi zwa vhudavhidzano vho nembeledza zwishumiswa zwa madokotela mukuloni wavho. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual who would say I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there will be any doctor who would come forward and say he used my credentials. Volani vho hana u fhindula mbudziso dze dza vha dzo livhiswa khavho malugana na ndalukanyo dzine vha vha nadzo. Izwi ndi nga murahu musi zwiimiswa zwo fhambananaho zwa pfunzo dza nṱha zwo vha landula zwa ri a vha ngo vhuya vha ṱhaphudza khazwo pfunzo dza nṱha. Vha khore vhashumeli vha zwa mutakalo fhano Afrika Tshipembe kana HPCSA vha ri Volani a vha ngo ṅwalisiwa sa mushumeli wa zwa mutakalo. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one, so I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. Va NPA vha ri a huna muthu ane anga hweswa mulandu wa uri wa amba vhuṱanzi ha mazwifhi. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. But once you make a statement and that statement induces someone to take action, firstly that act must be unlawful and you must have had an intention to commit that unlawful act. Va NPA vha ri vha khou ḓo bvela phanḓa na ṱhoḓisiso arali hanga wanala vhuṅwe vhuṱanzi vhu fareaho ndi hone hune mulandu wanga humela afho u sengiwa.
ria vya uskare karatumupira maragani. Rekodo wapo batanganedza ka Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2. Muhaturi bo Imaskuman bo tudzera kule kumbero ngara mirayo bo Peter Doberman bane bakwemera mufunzi anako weshwa mirandu ya uchipa bo Timothy Omotoso katina bamwe bahwererwa ngabo bo Lusanda Sulani na bozukiswa sito ya uri mirandu yabo ipumuliwe kote kurane ya Tebeha. Abaramurayo bo Doberman bonekedza kumbero iyi uyanga ketekanyo ya budana fusumbe hunebari tsengo iyi aiko chimbizwa zone ka abo bararu. Muhaturi bo Skuman bo dohatura uri na ho dzimwe mbuno dzebo Doberman bazitahisa dzichipfara fedzi bari tsengo iyi ai ambi usafari wa zwabodi ha aba bahwererwa. Ramulayo bo Doberman bonekedza makumedzwa a uri hoba na u dzhenela songoteya nga mutshutshisi wa muvhuso advocate Vho Nceba Ntelwa kha mulandu uyu musi vha tshi kombetshedza ṱhanzi u wana mafhungo na asi vha vhukuma. Fhedzi muhaṱuli Vho Skuman vha ri vhuḓifari ha Vho Ntelwa naho vhu songo tea a vho amba uri tsengo iyo a i pfale. Nga vhuya ndi vha League ya Vhafumakadzi vha ANC vha fara mumatsho wo dzikaho vha tshi livha khothe khulwane u tikedza vhapondwa. Miraḓo ya tshivhidzo tsha Jesus Dominion International navho vho ḓo sumbedza thikedzo yavho kha vhafunzi vhavho Vho Muthoso. These men abused our kids in pretense of a pastor. We are here as women with our numbers backing those young women to say a church is a church for people to pray but not to be abused. So the judgment here today is good for us. Muhaṱuli vho phumula milandu ya furaru nthihi kha ya furathiraru ye muhwelelwa vha vha tshi khou i hweswa. The charges that we're left with now are 32, and all these charges are still inclusive of the rapes, sexual assaults, trafficking in persons, as we charged them initially. With the only difference, as the court indicated, that the state has a discretion to call witnesses that they believe should be called in a case. In the cases that were today withdrawn against them by the judge, these cases were mainly because the state didn't call witnesses to testify in support of these charges. Vho Muthoso na vhaumbulelwa ngavho Vho Sulani na Vho Sito vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhonadza khothe nga ḽa vhufumiraru ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Lara. Mutshutshisi khothe ya vhutshinyi ya dzitshakatshaka kana ICC bakwamba uri u imiwa phanḓa kha u ṋekedzwa thuso ha vhadzulapo vha ngei Gaza ndi mulandu u ya nga milayo ya khothe iyi. Fhedzi naho zwo ralo vha khou dovha hafhu vha humbudza tshigwada tsha dzimmbi tsha Hamas uri zwa vhuthuba vhathu tsha vha dzhia nga khani na zwone ndi u pfuka milayo ya khothe iyi. Aba mtshutshisi Vho Karim Khan vho amba izwi ngei Cairo msanda wa Egipita nga murahu ha u dalela mukano wa Rafa une wa dzhena Gaza phanḓa madalo avo afho Gaza na ngei Israeli. Vha khothe iyi vha khou sedzulusa khonadzeo dza vhutshinyi vhuponi ho govelwaho ha Palestina vhune ha katela Gaza, West Bank na vhubvaḓuvha ha Jerusalem. I call for the immediate release of all hostages taken from Israel and for their safe return to their families. And I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages, and too many are dying and too many are being injured. And it's alarming to see the bodies of young children that could be our own children being dragged, baked in dust, still silent, motionless because they're dead. In this regard, I have to say that Israel has clear obligations in relation
to its war with Hamas. Not just moral obligations, but legal obligations to comply with the laws of armed conflict. Zwazwino ri vhadisira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshimambedza na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rands 66 cents, bondo ndi 22 rands 65 cents, euro ndi 19 rands 19 cents, pula ndi 1 rand 36 cents. Mikovhe fhala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,003, platinum ndi $938, oil songo kunakiswaho ndi $90.1 nga fagi. Mukapteni wa timu ya rixaka ya rugby ya the Springboks ya Kolisi ukukumedzera gundo lavo la chiphuga cha ḽifhasi kha vhadzulapo vhoṱhe vha fhano Afrika Tshipembe. This one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa. Rich, poor, doesn't matter. And it doesn't matter where you come from because of the team that we have, which is very diverse team, which is very beautiful as well. We all come from different walks of life, different races, even though, you know, we come from different walks of life. We had a coaching staff who knew how to align us as a group, who knew how to put us together so we can focus on one thing. Even though I have my own goals or what I wanted to achieve myself personally, I'm playing for different reasons than what Eben is playing for and than Ox is playing for. But the common goal was the Springboks and the people of South Africa. So this trophy is also just for people who come from in tough circumstances in our area, in disadvantaged areas, in areas that are not well resourced. Zwazwino ri vhasiyana mutsho na Jennifer Matsila ri khou livhuwesa rovha roṱhe ave madeko na vhuḓi. Loko vela wa hashu kha ravhese mutsho washu zwo ri wane wo ima nga nḓila ḓe mutsho khou ḓivha ono ḽa wo rothola we ra ṱanganedza ngawo mabokoboko nga maanḓa ri khou sedza ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng khezila mvula dzashu dzi khou ḓi na u bva matsheloni na musi na vhusiku ha mulovha mvula dziḽa dza dzi khou na dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ri tshi khou lavhelesana ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Mpumalanga hone ri tshi khou ṱuwa hafhu ri tshi khou lavhelesa khou kwamana ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Free State mutsho o rotholaho vhukuma hone ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwo ri hone mutsho o rotholaho mutsho wa mvula a u khou tenda u tou phaḓalala hone ra khou ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwo dziḽa mvula khezila dzi khou bvela phanḓa 30% hanefha lone vha khou vhona kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ri khou vhona zwo ri hai dzi ḓo ḓi vha dzi khou ḓi bvela phanḓa ri khou lavhelesana hanefha ḽa kha vunḓu ḽa Limpopo na kha vunḓu ḽa Mpumalanga mutsho honoyo une wa khou vhona u tshi khou rothola ngeno vhukati ha shango hone u khou vhonala u sa khou swika hanefha ḽa vunḓuni ḽashu ḽa Northern Cape ri khou vhona zwo ri hone u ḓo vha ho fhola hone ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa vhusiku na musi ri khou vhona zwo vha khou tsivhudza uri hanefha ḽa hune vha khou vhona ho tingiwa nga muvhala wa ṱaḓa hoṱhe hu khou vhonala dzedzo mvula dza zwirulu dzi ḓo vha dzi tshi khou lavhelelwa arali ri tshi khou ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwo ri ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ri tshi lavhelesa na fhethu huṅwe hanefha ḽa Mahikeng ri tshi lavhelesa Polokwane hanefha ḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo hu khou vhonala dzedzo mvula dzi tshi ḓo vha dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma zwa tou amba fhedzi uri hai vha ṱhogomele vhukuma nga maanḓesa arali vha tshi khou reila vha tshi ḓo vha vha magondoni hanefho hone ri tshi ṱwa ri tshi lavhelesa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape hune vha khou vhona ho tingiwa nga muvhala mutsiko hanefha ḽo na khonadzeo dza mililo ya ḓaka zwa tou amba zwo matshelo hanefha ḽa ndi zwine vha khou tsivhudzwa zwone fhedzi mvula dza zwirulu dziḽa dzi khou bvela phanḓa kha vunḓu ḽa Limpopo ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa Gauteng hone hu khou vhonala hu tshi ḓo ḓivha hu tshi khou ḓivha na makole nga u tou ralo ndi matshelo hanefho temperatures fhasi 20 degrees fhala Johannesburg 22 degrees Pretoria ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa Limpopo hone mvula dzi khou vhona dzi ḓo vha dzi tshi khou na fhethu ho fhambananaho Thohoyandou 20 degrees Giyani 21 degrees ro amba fhedzi hai ndi mutsho une wa ḓo vha u tshi khou rothola vhukuma ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa Mpumalanga mutsho o rotholaho mutsho wa mvula hone temperatures fhasi fhala Emilonga 12 degrees Mkhonto hanefha ḽa ndi 16 degrees ro amba fhedzi ndi mutsho une wa ḓo vha u tshi khou rothola mutsho wa mvula une khou lavhelelwa hanefha ḽa kha vunḓu ḽa Mpumalanga ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa KwaZulu-Natal nahone ri khou vhona zwo ri hu ḓo ḓi vha na u pfhelafhela
mvula hanefhala Richards Bay fhedzi temperature dzi fhasi nga 21 degrees ri khou bvela phanḓa nga utoralo ra vhona hanefhala kha vunḓu ḽa Eastern Cape hone u khou vhona hu tshi ḓo vha ho rapuwa fhedzi ri shavhisa mthatha hone dzanga dzi khou pfela makole fhala East London temperature 21 degrees ra ṱuwa hafhu ri shavhelesa kha vunḓu ḽa Western Cape hone hu khou vhona tshi ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma Ferndale 38 degrees ra vhesa phala Clan William none ha fhisa vhukuma Northern Cape na hone u khou vhona mutsho ne a una mvula khawo ndi mutsho na ḓo tshi khou fhisa Uppington 31 degrees ra ṱuwa hafhu ri shavhelesa ri khou bvela phanḓa nga utoralo zwine vha khou tsivhudzana zwo kha vunḓu ḽa Free State na hone u khou vhona tshi ḓo ḓivha ho fhola nga utoralo ha savhe na mvula dzine dza khou lavhelelwa ri khou ṱuwa hafhu ri shavhelesa kha vunḓu ḽa North West na hone hu khou vhona tshi ḓo ḓivha ho rapuwa zwavhuḓi fhedzi temperature dzi vhukati Mahiking 24 degrees hanefhala u bva kha nṋe mukololo matsila ndi ri madekwana a vhuḓi